Newton's second law of motion. So earlier class we have studied about Newton's first law of motion. Today we are dealing with Newton's second law of motion. Let's see the statement first. Newton's second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied unbalanced force and change in momentum taking place in the direction of applied force. So Newton's second law, what it states, rate of change of momentum of an object. So we have in our earlier class, we have already studied what is momentum. That is mass into velocity. The product of mass and velocity gives the momentum. In the second law, what it states, rate of change of momentum, momentumത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന change is directly proportional to the applied unbalanced force. നമ്മൾ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആണ് എന്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തിനുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, ആൻഡ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ്. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം takes place. So this is the statement of Newton's second law of motion. Now we can move on to the mathematical formulation of the second law of motion. Here we are considering an object of mass m. Okay. Initially when the object was at rest, so the time t equal to 0 and its velocity be u, initial velocity u. Okay, now we are applying a force F to the body. So when a force is applied, what happens? Its velocity changes and the mass m body changes its velocity from u to v and the time taken, let it be t. അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരുന്ന ഒരു ബോഡി ടൈംസ് 0 അതിൻ്റെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യുവും മാസ് എമ്മും ആണ്. We are applying a force. നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? The momentum, or that means the velocity changes. Initial velocity u നിന്ന് final velocity v ആകും. The time taken, let it be t. Okay. So here we can write initial moment of the object p1. Okay, momentum we denote with the letter p. So p1 equal to mu. Final momentum of the object p2 equal to mv. Total change in momentum, what will be that? P2 minus P1, that is mv minus mu, or that is equal to mv minus u. So in our statement, what is rate of change of momentum? So here we are taking the rate of change of momentum കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനുണ്ടായ ടൈം ചേഞ്ച് t minus 0 ആദ്യം 0 ടൈമിൽ പിന്നെ t. So here rate of change of momentum P2 minus P1 divided by t minus 0 equal to mv minus u, because we know P2 minus P1 is mv minus u. So here we can write mv minus u divided by t. That is the rate of change of momentum. Now, according to our statement, rate of change of momentum is directly proportional to what? The applied unbalanced force. So here we can write the equation F proportional to mv minus u by t. In order to change the proportional design matter, we are using a constant k. So here we can write F equal to k mv minus u by t, or that is equal to k mv minus u by t. Here k is the constant of proportionality. Okay, but we know in this here is v minus u by t. What is that? Change in velocity divided by time, that is acceleration, isn't it? So here for the entire term v minus u by t, what we can write? A, that is the force F equal to k m a. Okay, so the unit of force is usually chosen in the manner that if a mass of 1 and acceleration of 1, or if magnitude of force is unity, then F equal to 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ m 1 ആണ്
Acceleration 1, force 1. So what happens? 1 equal to k into 1 into 1. That is k equal to 1. That means substituting in our equation, നമ്മുടെ ഈ വാല്യൂവിൽ kയുടെ വാല്യൂ 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം? F equal to ma. This is the mathematical formulation of Newton's second law of motion. F equal to ma.